יופי. אוקיי. אז זו זין מתצלוחי. תודה בלה, תודה. אוקיי. Okay. להתראות. ביי. היום, אף על פי שביטלנו בשבוע שעבר פגישה אחת, כי לא יכולתי, היום אנחנו מתחילים פגישה אינטראקטיבית של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, מספר 188. ובתוך הסריה של הפגישות האלה, אנחנו עושים שני דברים. We learn the Yiddish language, but at the same time, we learn literary Yiddish texts. Today, because Shlomo Sirkis couldn't be with us, and because Bella cannot be during our meeting, I decided that I want to speak with you about the main problem Grade puts in his story Zeide Sunei Niklach. And what is the main problem we are reading in this story? The main problem is that there is no continuity, what we say in Hebrew, hemshech, between grandfathers and their grandchildren. The continuity of the Jewish identity between older generations of Jews and the newer generations of grandchildren. The problem of continuity, which we say in Hebrew hemshech, was one of the problems, one of the central problems Chaim Grade wrote about in his literary works. And his story, Zeide Sunei Niklach, which we already read 2/3 of the story, there is one more third we will read. The problem of continuity was one of the big problems in Grade's literary work. And why is the problem of hemshech, continuity, of the Jewish identity from generation to generation, why is it so important for him, and in my opinion, for our generation? Because if there is no hemshech, no continuity of the structure of the Jewish identity between generations, it means that from generation to generation, every new generation doesn't know why they are called Jews. And since they doesn't know what is the basis of their Jewish identity, it doesn't matter to them to be Jews or not. Which means that from generation to generation, less Jews will be the carriers of Jewish culture until the moment that
there will be no more Jewish culture. In physics, the third law of I forgot the name of the discipline. The third law of thermodynamics is called entropy. I don't know if you know the definition of this law, what is entropy in life, in every aspect of life. Entropy means that a corpus of energy embodied in living creatures from time to time lost its energy until it reaches the point of inactivity. The same is happening, if I can make a parallel, with the Yiddish culture. It is said that from Egypt, there were about 10 ribo of Jews who went from Egypt. See, 1,600,000 Jews. If this is true, today we should have been a nation of millions. But like the second law, I think is the second law of thermodynamics, the process of entropy brought during the history, as I understand it, those hundreds of thousands of Jews during the generations to fall apart, and only a small group. Today we are scarcely 15 million Jews in the world. Only a small group went through the centuries carrying a culture which we call it a Jewish culture. Grade, in his story, Zaydes Uneniklach, attacks this process and writes about the inability of the grandfathers to pass to their children, to their sons and daughters, their own Jewish identity, and at the same time, the sons and daughters of the grandfathers, and we will see it in the third part of the story, the sons and daughters of the grandfathers are even more not able to pass the Jewish identity to the grandchildren. And this is a problem which we live with it today in the 21st century. This is the problem of, I will say, what should grandfathers today do in order to pass to their grandchildren what they understand is Jewish identity today. And about that, I want to speak with you today from a very personal viewpoint
But speaking about a general strategy, I think should be done in order to succeed to pass on our Jewish identity if we are convinced that we want to be Jews also in the future. If we are convinced that we should carry a Jewish culture which has a unique value from a universal point of view. Before I speak about what I am going to do as a grandfather, because as you know, 11 months ago, I and Tova became grandfather and grandmother. So now I have a very real problem. What should I do as a grandfather in order to pass to my grandchild what I believe is Jewish culture and my Jewish identity? Otherwise, if I think that I have no duty to do that, it's very awkward. What do I do in the universe? Why do I have grandchildren? Why should I be a grandfather? I have no responsibility. I know that my grandchild has a father and a mother. But I, as a grandfather, or everyone who is today a grandfather, has no responsibility about passing the Jewish identity he believes in today. If there is no responsibility, we as grandfathers should better leave Israel, leave Jewish culture, and don't bother about our grandchildren, what they will be when they will be grown-ups. The problem as I see it is today, and I see it, of course, from my personal point of view, from the very small place where I live, from the small perspective of my family and persons who I know who are grandfathers, and I look how they behave with their grandchildren. And I must say, what I see, without saying names, grandfathers today, as I see it, in the circle which I live, they are behaving not at all as persons who have a responsibility to pass to their grandchildren the Jewish culture. As what I see is that today, grandfathers and grandmothers feel that they should please their grandchildren, should go after them, should make them life easy, and shouldn't bother about the future of the Jewish identity of their grandchildren.
And after I'll ask you what you mean, what you think about what I said until now, I'll speak about what I am trying to do with my grandchild. Elena, do you want to comment about what I said until now? אני חושב שעיר באמת צודק, ואני רוצה לשמוע איזה פלן שלך ללמוד האנגל שלך להיות יהודי שלם. אוקיי. נחמה, מה את אומרת? Ich habe Schwester, sie hat 3 Kinder und meine Mama und meine Tate seien Babazede und meine Schwester hat geteilt, los als der Erziehung und also weiter zu die Tate Mama, nicht zu der Tante, das heißt ich, und Baba Zede. Aber zu führen die Kinder richtig, das meint, wie sie, like they behave, wie sie führen sich, sie sehr ernst, sie sehr wie ein Militär, aber sie sagt mir als Chinuch, education, die Schule wird das führen. Well, sie bezahlt Geld für ein jüdische Chinuch, ja? Und sie sagt mir, mich nicht aus, sie wissen, was zu sagen und lernen. Sie dürfen lernen sich allein. Sie machen Tuesen, als das wird sein, sie wollen sich lernen von sehr Tuesen. Yeah. Nechama, what do you think about that? Ich weiß nicht, ob es darf sein, zu mischen alle men. Ich weiß nicht, das darf sein die Schule, die Mama Tate, die Baba Zede, Okay. weil andere haben ihre eigene Gedanken. Okay. Wie zu führen die Kinder, aber es darf sein, wie meine Schwester sagt, die Tate Mama. Okay. Ja? Vera, was sagt ihr? לדעתי, ילדים מקבלים חינוך קודם כל מהבית, והכל תלוי במשפחה. אם במשפחה מרגישים ונותנים, אז הם נותנים להרגיש לילד שהוא כן יהודי. ואפילו ברוסיה, איפה שהיה אסור לדבר יידיש אפילו, אני כבר לא מדברת על עברית, ולא היה חינוך יהודי בכלל, אבל קיבלנו הרגשה וידע שאנחנו יהודים מהמשפחה. בית ספר, בתי ספר, לא, אני לא חושבת שנותנים הרבה, אפילו פה בישראל, אינני יודעת, אבל אם משפחה מרגישה שהם כאילו שייכים לכל העולם, ולא משנה אם הם יהודים, לא יהודים, זה בכלל באמת
לא שוקל משהו, אז ילדים גדלים ככה בהרגשה כזאת. תודה ורה. אבל רגע, כן. רק לרגע, אבל כן. עכשיו מה שיכולים לתת סבים או סבתות זה לא הרבה, כי הם לא גרים יחד. ברוסיה בהרבה מקרים גרו יחד, היו משפחות של 3 דורות, אז זה היה אפשרי. עכשיו זה, לדעתי זה לא משפיע הרבה. זהו, תודה. תודה רבה ורה. אנחנו שמענו עכשיו כמה דעות הפוכות. אני לא אחזור, אבל שמענו את נחמה שמדברת על זה שההורים... דניאל גם נמצא. שלום דניאל. אז שמענו את נחמה שסיפרה שמבחינת החינוך של הנכדים במשפחה שלה ההורים צריכים להיות אלה שצריכים להחליט, ובית הספר נותן את הטון מבחינה יהודית. שמענו את ורה שאומרת ההפך, שהחינוך במשפחה בעבר קבע, והיום, כמו בארצות הברית, אני מוסיף, בגלל שנכדים וסבים גרים רחוק אלה מאלה, הדבר מאוד בעייתי. ושמענו את אלנה. אלנה, תזכירי לי מה את אמרת? אני אמרת שצריך בכל אפשר לתת ילדים חינוך יהודי. כן, דיברת על חינוך יהודי. אז עכשיו אני אדבר עוד לפני ממה שאני רוצה להגיד, המילה חינוך. אין ספק שזהות יהודית עוברת מדור לדור על ידי חינוך. השאלה היא, החינוך של מי? של בית הספר רק, או של המשפחה רק, או קומבינציה של חינוך של המשפחה ושל בית הספר? ומה זה חינוך? על זה אני רוצה עכשיו לדבר. מי יודע איך אומרים ביידיש חינוך? Der Erziehung? נכון, Der Erziehung? נכון. אז נחמה אמרה מילה, הרי אנחנו בפגישות זום שלומדים יידיש, ויידיש היא שפה מאוד ציורית, מאוד קשורה לשורשים של המילים. המילה der Erziehung קיימת גם בגרמנית, אבל לא בדיוק ככה. בגרמנית איך אומרים? Erziehung, אין עוד דלת. כן? בגרמנית Erziehung זה חינוך, ביידיש der Erziehung. ועכשיו אנחנו ננתח את המילה כדי להבין מהי התמונה שעומדת מאחורי האלמנטים השונים במילה der Erziehung. אני יכולה לנתח. בבקשה. מי מדבר? נחמה? ילנה. לא שמעתי. ילנה. בבקשה. ציינג זה להמשיך. der ציינג להמשיך עד הסוף. לא. אני עכשיו מבקש, רגע אחד, אני מבקש, את נתת פה פירוש, אני רוצה לנתח, קודם כל, כמה חלקים שונים יש במילה der Erziehung.
שתי חלקים. דר מה? וציונג. דר ציונג. וציון. מה זה דר? דר לעשות פעולה עד הסוף. יפה. תגידי, אלנה, מאיפה את יודעת את זה? ממורים שלי. יפה. אבל ההסבר שלך הוא חלקי. צריך עוד להוסיף. ומה עם ציון? ציונג למשוך. נכון. ומה אמרו המורים שלך? מהו הקשר עם חינוך? המשכיות. לא המשכיות, לא קונטינואיטי. המילה למשוך זה כמו למשוך חבל. באנגלית, כי המשכיות זה מושג מופשט. למשוך הכוונה by force to pull. ציין. איך זה יכול להיות קשור לחינוך, אלנה? מדור לדור. לא, המילה ציין. איך זה קשור לחינוך? זה ברור. זה חיל שאנחנו פונדור לדור. לא, זה עדיין פירוש תיאורטי שכלי. את בדרך הנכונה והמורים שלך הצביעו על משהו. האם עוד מישהו יכול להסביר איך המילה ציין, למשוך, והפרפיקס דר קשורים לחינוך? נחמה, כן. Ich habe geguckt in Weinreich's Wörterbuch, der, a verbal prefix attached to a verb, und das make progress, oder zu der gehen zu a Ziel, zu kommen zu a Ziel, oder נחמה, ihr seid gerecht, aber in die Präfixen in Jiddisch, jeder Präfix hat mehr wie ein Bateit. Und der hat noch ein Bateit. Besser, was noch hat ihr gefunden? Und ich will sagen, als lernen sich in Jiddisch, lernt man Torah Die gerade so. No, das ist ein Unterschied. Lernen und lernen sich. Weil Torah kann man nicht im Ganzen lernen. Das wird dauern ein ganzes Leben. Also das ist nicht eine derweile Sache, ja? Yeah. Das ist wie ein Hemmschach, das ganze Leben. Yeah. Also was meine ich, wenn ich rede wegen das? Ich meine, als der Erziehung ist es hört nicht auf. Ja, aber die Frage meine Frage ist, wie ist verbunden der Verb ziehen, to pull, zu der Erziehung, zu Chinuch? Zu seiner Pintele Jid, aber was meint das? Was meint, ich bin ein Jid? Nee, ich rede wegen dem Verb ziehen. Oh, okay. I am going to the basics. Der אמרת שזה prefix, ויש לו משמעות to reach an end. אני אומר שיש עוד משמעות. עכשיו ציין to pull. מישהו רוצה עוד להוסיף? רגע. You must understand what I'm trying to do is to construct a meaning, a full meaning of the verb der ziehen, using all your understanding and what you are saying. יש עוד מישהו שרוצה להגיד על
על הפועל דרציין, איך זה קשור לחינוך? לא חייבים, אבל דניאל, מה אתה אומר? אני אומר שזה נראה לי יותר מורכב מזה, כי אני מדבר... מה זה מזה? לא הבנתי, יותר מורכב ממה? זה לא בינארי שיש חינוך, education, יש כמה דברים, חינוך, השכלה, איך קוראים, ידע. אני מדבר על המילים, על המילה דרציין, אני רק מדבר על the basics. אז איך אתה מתרגם את המילה? מה זה ציין? כן, אבל איך מתרגמים את זה בעברית? To pull. מה? למשוך. כן, למשוך, אוקיי, בסדר. איך זה קשור לפי דעתך לחינוך? אז זהו, מבחינתי מה זה חינוך, מה אתה נותן לילד או לנכד, לא משנה, אם זה חינוך, אם זה השכלה. לא, אתה שוב בורח למשמעות של חינוך. אני אומר, מה המשמעות של ציין? דווקא חינוך, לא ברור לי מה זה, כי זה תלוי מה שמים את הדגש בעניין של חינוך, אם זה יש אנשים, לא יודע. אני עדיין בעניין של משמעות המילה. עוד מישהו, ואם לא, אני אדבר. Ich habe Weinreichs Wörterbuch, ziehen, gezeugen, in English, pull, draw, tug, untereinander Menun, raise or breed. Raise or breed. As das meint der Hayden? Der Hayden? Nee, טיפול. עכשיו אני אדבר. בסדר, עכשיו תרשו לי. עכשיו אני רוצה להגיד איך הפרפיקס דר, אתם יודעים, ביידיש יש 105 משמעויות שונות של יותר מ-35 פרפיקסים. זהו הסוד של העושר של שפת יידיש. הפרפיקס דר, כאשר אנחנו מצרפים אותו לפועל ציין, ההסבר שלי, איך זה קשור לחינוך. מה יש לנו בכל מצב של חינוך? יש לנו תלמיד, יש לנו מורה, ויש לנו מטרה שהמורה רוצה להביא אליה את התלמיד. In every educational situation, we have three basic elements. We have a student who is learning, we have a teacher who is teaching, and we have a goal which the teacher wants to bring the student to that goal. במילים אחרות, der Lehrer, the teacher, has to pull, darf ziehen dem Talmid to the goal, to the educational goal. But it is not enough if the teacher is pulling the student to the educational goal. Why is it not enough? Because as we saw in Zeide Suneniklach by Grade, the grandfathers tried to pull the children 7 and 8 years old. They told them about the Torah,
And they told them that Torah is like water, and that Torah is like fire. They tried to charm them in order to bring them to be voluntarily learning to read in the Siddur. But the children wasn't not pulled. They were thinking about other things. So to be a good teacher, we said that all the elderly person in the story of Chaim Gade are not able to be good teachers. In order to be a good teacher, as the word Derzium says, the teacher has to accomplish the act of pulling, as it said in Yiddish, der ziehen. What is the meaning of the prefix der? As you said der means when you attach it to a verb to accomplish an act. Let's see other verbs with the prefix der. For instance, ich hab der Herd a Lied. Finally, I heard a song. I was sitting in my room. In the street, someone passed, and suddenly he began to sing, Ich hab der Herd a Lied, which means that the prefix der has a meaning of to hear suddenly something. But this is not the meaning of der ziehen. The prefix der has another more vital meaning. And I define the meaning like that. And it's a long definition. A verb is making an action, right? To make an action, in our case of pulling, to make an action during a longer time, going through a path with obstacles, and at the end, reaching the goal. You have the effort of the teacher, you have a longer process. During the process, there are obstacles, and at the end, you succeed to pull the student to the goal, der ziehen. Now, we will give some examples of this meaning of the prefix der with other verbs. For instance, in the process of the killer Demjanjuk, you remember it was in the 80s, I think, when this killer from Treblinka had a process in Israel. And one of the Eidim, one of the, how do you say Eidim in English? Witness. The witnesses, one of the witnesses told about Demjanjuk, that when in Treblinka there was an uprising of the Jews, they attacked the headquarters
of the Nazis where the Mianuk was living. Und sie haben zerharget a paar Nazis. The translator of the Yiddish witness, if I remember, translated die Jiden haben zerharget die Deutschen, they killed the Nazis. And this was a wrong translation because the prefix "tse" means they gave them makot. How do we say in English makot? Beatings. Beatings. A lot of beatings, but it doesn't mean that they killed them. If the witness would have said der Haget, which means to make an action during a time until the end and put him to death, it will be they killed. So, someone want to say something about what I say until now? So der meant mission accomplished, yeah? Mission accomplished after going a long way through obstacles and being able to override them, to להתגבר עליהם. So in unser Meise, wir lernen die Obstacles jetzt, ja? Wir lernen... Exactly. In unser Meise von Chaim Grade, Seides von Einiklach, Grade erzählt die Obstacles for a Jewish genuine education in Poland between the two world wars. And he is like a prophet about what is happening today. And what are the obstacles? What are the obstacles, Grade, until what we read? Because there is a third part. The obstacles which Grade says are centered on the impossibility of bringing the grandchildren to be able not only to read the Siddur, not only to understand Hebrew words and know how to read them, but to understand what is written in the Torah, which means that Grade means that a Jewish education cannot be without learning Torah, cannot be without the ability of knowing how to read Hebrew, cannot be without understanding what the prayer book means for a Jew. And now I want to say, what do I think is my obligation as a grandfather, as a fresh new grandfather, or any fresh new grandfather with his grandchildren today. And what do I plan to do
with my grandchild, which is called Geffen, in order to make her acquainted with our Jewish tradition, which doesn't exist if you don't know the Aleph Bet, if you don't know the abecedary, the Hebrew Aleph Bet. And don't laugh at me. You can say, well, what is the problem? She will go to school and there she will learn the Aleph Bet. No. This will be too late because to school you go at the age of 6. And then you are at the mercy of a good or a bad teacher. You don't come from home with a profound understanding what is the Aleph Bet, how do you read Hebrew, and even how do you read Yiddish. This is the same Aleph Bet. When you come to school at the age of 6, you are not familiar, not with the Aleph Bet, and not with the mechanics of writing words in Hebrew and in Yiddish. For instance, when my daughter Elisheva reached the age of 4, now she's 55. When she reached the age of 4, she was able to write a letter to the Yiddish writer Yeshayahu Spiegel. At that time, I wrote a dissertation, including what Yeshayahu Spiegel wrote in the Lodz Ghetto. And she wrote at the age of 4, a Hebrew letter as a little child to Yeshayahu Spiegel. What means that a little child is able much earlier than the age of 6 to learn like a sponge to use the Aleph Bet, the Hebrew abecedary, and even to write. Why no one is trying to elaborate a system which will make a little child before 6, much before 6, to be familiar with the Hebrew Aleph Bet. Think a moment. All our Jewish culture is based on Hebrew letters. And we are making our children familiar only at the age of 6 at the mercy of a school. We ourselves in the family don't do anything. We do other things which are less important. When our child is a couple of months, 6, 7, 8, 11 months, we buy them little books which they can take into their mouths. In these little books, as you know, in every page, there is a cow, there is a dog, and then we point at the cow and we say, a cow. Then we look at the page with the dog and we say to the little child, a dog. And we hope
that by this way of pointing at animals, we are helping our little child to get familiar with reality and with animals. Now I am asking, why don't we do the same thing with Hebrew letters? Why don't we make every Hebrew letter, the 22 Hebrew letters, every letter, why don't we sculpt them in wood, in a format the little child couldn't take it into the mouth, but we know that a child of 11 months takes something into the hand and wants to eat it. But if we make an aleph and a bet and a lam big enough from wood, she will not be able to לבלוע את זה. איך אומרים לבלוע? באנגלית? כן, אתם שומעים? שומעים. איך אומרים? לבלוע? איך אומרים לבלוע? באנגלית? באנגלית? לבלוע. לגמור? to grow up? לבלוע. לבלוע. לקחת את האות ולהכניס לפה ולהוריד אותו. Every little child takes something into the mouth if it's small, and she can slow it. Slow it, yes. Slow. So if we are carving from wood a big aleph, a big bet, she will take it into the hand and will show the little kid of 11 months an aleph like we show a cow, and we say, aleph, a gimel. Now, we know that at this age, 5, 6, 7, 11 months, a little kid loves to put things into a box and to take it from the box. Right? Right. You know? Okay. Okay. My proposal is, first of all, since a little child, before she is a year, and also when she's 2 years and a half, loves to put things and take them out from boxes, we have to make a set of alephs, of all the alphabet in Hebrew, every letter, and put them into a box. And when the little child takes one of them, we say the name. Elamed, Emem. This is the first year of the little child. The same thing as she identifies the cow in a picture, she will identify 2 years later, when she will be 2 years, a letter, a Hebrew letter. This is stage 1 in my program. Stage 2, when the little child will be 2 years old, what I propose, and she will already have some notion of every letter, how it looks.
we will play with her bingo Hebrew letters, which means we'll take a board. In every board, we will put a picture of 7 letters of the Hebrew alphabet. The little child will take a letter from the box, which he knows already, and we will say the name, a Dalet, and then together with a little child, we will look if on the board there is a Dalet. And then, like in bingo, we'll put the Dalet on the picture, and so on, until all the board will be covered with 7 letters. This is the second stage in my program, how to teach a little child of 2 years what is the Hebrew alphabet. When the little child will be 3 years old, we will try to put a word with the letters she perhaps knows already much better. Now, in the box, there will be 22 letters of the Hebrew alphabet, but there will be, in fact, 27. Why? Because there are 5 end letters. Mem, Sofit, Nun Sofit, Fei Sofit, which means that in the box there will be 27 letters, but there will be one more thing. As you know, the Hebrew alphabet, when we write it today, has only consonants, no vowels. The vowels are what we call in Hebrew nikud. 3 points we call segol. This is the vowel A. 1 point we call hirik. This is the vowel E, etc. So maybe that in the box, there will be from wood 3 dots together, 1 dot for the hirik, 1 kamatz, 1 patach. When the little child will be 3 years old, I believe my grandchild, for instance, will be able, together with our aid, to write the word Geffen, a gimel, which she knows already from our playing. Under the gimel, we will put the segol, 3 dots, a fei, which she knows already. Under the fei, we will put 3 dots already, and nun sofit. And like that, we can try to play with her at the age of 3 years to put together short words. I believe that when she will be 4 years old, she will be already able to write in Hebrew. נחמה, מה את אומרת על מה שאני עכשיו אמרתי? Das ist der Ziehung und echt Spiel. Und zu spielen mit Kindern, das ist sehr passig,
to the learning. Nechama, you said now one of the slogans of what I am planning, to learn through play, because this is the only way to dertzi and to pull the children to our goal as teachers. Thank you very much for the enunciation. Maybe this will be the name of my project. Ich will etwas sagen noch, etwas. In Kanada und out of Israel, wir haben, capitalism und Sachbreres, we have choices, sign in Chabad und Esha Torah, and Schulen und sie willen the business, right? As wir haben Sach Breres, we have choices, und es für mir das ist schwer zu glauben, was ist der Emissär Chinuch, der Erziehung, was die Kinder wollen sich lernen gut. Das ist like, ich habe Feind Chabad, ich bin schuldig, aber Chabad ist für mir, a commercial enterprise. Sie seien reich wie sagt man, das ist ein Reich, Mikorach, okay. Very interesting what you are saying. Vera, מה את אומרת על התוכנית שלי? לדעתי, התוכנית שלך פשוט מלאה. זה כל כך, היא עשירה מאוד, ומתאימה כמעט לכל ילד, ולדעתי זה גאוני. הבעיה, יש רק בעיה אחת, there is only one problem with my תוכנית, that where can I find an artist who will make the alphabet from wood and will make many aleph, many bet, etc., so we can begin to play. And afterwards, where can I find an artist who will make the bingo alphabet? These are things you can commercialize, but you have put into it money, and here begins the problem. מה את אומרת, ורה? לדעתי, מדינה חייבת להשקיע בחינוך לגיל הרך אפילו. תעזבי את המדינה, מדינת ישראל, סעיז נשתו מתווה מצורד. אלנה, מה את אומרת? אני אומרת שאפשר לעשות אותיות מנייר קשוח. לא צריך להשתמש עץ, אפשר להשתמש נייר קשוח, נייר עבה. אבל גם בשביל זה את צריכה טכניקה שעולה כסף. אפשר לעשות בעצמי, אפשר. במקרה שהתינוק לוקח לפה וזה לא נמס? אפשר להשתמש קרטון, נייר עבה, קרטון. מי עושים? קרטון לתינוקות לא משתמשים, זה אסור. נו, טוב, לא משתמשים. יש פה בעיה רפואית. אנחנו נכנסים לטכניקות שאני לא יודע אם אנחנו מומחים ויודעים. אני יודע שמעץ זה ידוע ופשוט ולא מביא לשום
סיבוכים. אבל לא חשוב. העיקר הוא שאתם מסכימים לתוכנית בתיאוריה, ועכשיו אני צריך להתחיל לחשוב איך למצוא מישהו שמוכן לעשות את זה. דניאל, מה אתה אומר? לא, אין לי מה להגיד יותר. אוקיי. אנה באה היום? כן, אני פה. שלום אנה. שלום. מה את אומרת על התוכנית? אני מדברת באנגלית. טוב, זה project is very important for kids because if you don't know from the little child, it's difficult to learn more. So I am agree for the learning your roots from home, from beginning. This is very important. Because when you grow up, you remember very well what you was studying when you was very small. You are very, very right. You have said now. Because I remember everything theory. From home, from mama and tata. So this is very important. And the project always by the playing, and this is very important because the kids with 2 years or 3 years old, they like to play, but they are very intelligent because I don't have the grandchild, and but when I in observe, the family, yes, family I have in the family, I have many of them. So sometimes I always in my life, in my family, I was looking to the kids like the small person, not like someone who don't understand. I prefer if you take the kids as the person, the human rights. I mean, because this small human understand everything, and he's very observator, and he know more than people think they understand. Sometimes parents care, sometimes the parents fight in home and they think the kids don't understand. No, absurd. The kids understand everything. So if you start even very early, but the kids like to observe, so with the play with the toys, it's always good because they are very, how to say in English, combinator. The combinator, the kids are combinator, so always they look how to it's doing, how can be. So I agree, from beginning is the best time to start. Okay, Anna, if I will copy from YouTube everything you said, because now you said the theory of the practice of my project. But I don't have relation in home with the kids, but I am good observator. Exactly. And I thank you very much. I thank all of you because זה עוזר לי לחשוב ש there is a good basis to go ahead with the program. Okay. Now, I want to share with you two things which are bothering me the last couple of weeks, and they are connected with Yiddish literature. And what I learned during these couple of weeks, I want to share with you about Yiddish literature. And I will say that everything I will say now means that I learned from Yiddish literature how important Yiddish literature is to understand
Jewish history and Jewish culture in the 20th century. What I want to say is that if there will not be a way to preserve Yiddish modern literature, the Jewish people will lose one of the important sources of his own history, modern history in the 20th century. And I will give two examples. Don't forget that our meetings deal with learning the Yiddish language, but also texts of Yiddish literature. Because of that, I permit myself to speak now about the importance of modern Yiddish literature in the 20th century. I'll give two examples. Maybe when speaking about the first example, which you know generally, our meeting will end. In the second example, I must tell you about it next meeting. The first example. As you know, or perhaps you don't know, but maybe I mentioned it, I wrote together with Dr. Monique Dehan, an article about Yechiel Feiner's, which later was called Katzetti. We wrote an article about Yechiel Feiner's book of poems in Yiddish, which was published in 1931. Did I mention it? I know, I know everything. I wrote all your articles, Professor. Okay, we published this article now in 2022. No, I think 2022. That was in Edu. In Academia Edu. כן, נכון. In the Internet Academia Edu, in the Journal of Folklore, Yeda. But yesterday, we finished a second article about the same books of poems. And why? Because this book of poems from 1931 has a riddle in it. יש תעלומה שלא יודעים להסביר מה קרה. כאשר ספר השירים של יחיאל פיינר ביידיש הופיע באפריל 1931. היו חסרים בספר בדפוס שני שירים ושני עמודים. העמודים 23 ו-24 לא היו. But במספור, the numeration of the book was going like there was
page 23 and 24. In the book, there was a poem in page 22. The next page was 25. What happened with pages 23 and 24? אני הסברתי את הרידל, הבנתם את הבעיה. היום אנחנו מחזיקים בספרייה הלאומית את הספר השירים שנקרא 22 לידר, וחסרים שם 23 זמר. למה? מדוע? מה קרה? האם אתם חושבים שעשיתי טוב ביחד עם מוניק דהן להשקיע חודשים כדי להבין מה קרה? נחמה? בסוף פתרנו את זה. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Ein Schreiber, was heißt Feiner, hat geschrieben פיינר ist קצטניק. פיינר, זהו קצטניק, אבל לפני המלחמה שמו היה פיין. Und hat geschrieben Poems, was heißt das Buch 22 Lieder in 1931, ja? נכון. Und zwei seitlich seinen nicht da, also das heißt ein Teil von ein paar Lieder seinen nicht da. Ausgenommen geworden, aber die Numeratie existiert, weil 23 und 24 in der Numeratie existiert, weil in dem Buch von Seite Nummer 22 springt man rüber zu 25. Aber die Lieder gehen weiter oder das Lied... Die Lieder gehen weiter, alle anderen Lieder gehen weiter. 25, 26, 27, bis so. כן. ורה, מה את אומרת? אין לי מושג. אני יכול להבין אותה. אלנה? אני חושבת שצריך למצוא שירים שנעלמו בכל שיהיה סיבה בשביל יהיה שירים במליאה. כן, כן, כן. כל הכבוד. ובסוף מצאנו. לא בתוך הספר, מקום אחר. אני יודעת ההיסטוריה הזה. אני שמעתי, אני לא יודעת מאיזה מקום. לא יכולת לשמוע, כי אנחנו עוד לא פרסמנו את המאמר, אלנה. אני שמעתי. איפה? היום זה הפעם הראשונה שאני מדבר על זה. אני שמעתי היסטוריה, איפה נעלמו, מאיזה סיבה נעלמו שירים. אני שמעתי קודם, אני לא יודעת, אני לא זוכרת. באמת? טוב, דניאל, יש לך מה להגיד? לא. אוקיי. אנה? כן, I am very curious about continuation about the news. So now I will explain what we wrote. Yes. Very shortly, what we wrote. But we can, after to read, where we can read in Edu? Tomorrow, we will finish לערוך. לערוך, article. איך אומרים לערוך באנגלית? Article. לערוך.
redact, to make redact. final redactation. Yes. And very soon we will put it in Academia Edu. Okay. So I will tell you and you will be able With pleasure, yes, yes. Now I will try to explain the problem. In the first article which we published in Academia Edu, we speak about the introduction Yehiel Feiner wrote to this book of poems. How much time do I have? Oh, okay. But in the first article, Monique Dehaene and I published, we don't speak about the 20 poems themselves. Because as you understand, the name of the book is 22 Lieder. But if there are missing 2 poems, in fact, the book has only 20 poems. So lately, Monique went to look after 2 missing poems. And Monique sometimes sits at nights and researches the internet. And one day, she found in the internet a lonely page, number 24, in the right side, and in the left side, at the bottom of the page, it was written 22. And in that page, there was a poem called Beze'er Anpin. Beze'er Anpin is a Kabbalistic name, and it is written with the font of the book itself, which means that she found a detached page of the book 22 with a poem called Beze'er Anpin in Yiddish out of the book. But it was not clear who published in the internet such a page. So she found page number 24. And some weeks afterward, she found in the internet, in a site which lists Yiddish poems, in the section of Yehiel Feiner, poems of Yehiel Feiner, she found another poem written with a copy machine, how do you call it? מכונת כתיבה, with the name Tahara, from the name Tahor, in Yiddish. And it was written on the side 1031. And we guess that all this poem was
on page 23. Now, in our article, we finished to write yesterday, we analyze both poems and we try to understand why they were taken apart out of the book. And our conclusion is that the 20 poems in the book are lyric poems which Yechiel Feiner, who was subsequently during the Holocaust, etc., but then between the two world wars, Yechiel Feiner assembled in the book 22 Lieder only lyric poems where he describes feelings of a Jew living in the diaspora. The two poems who were taken out are much more complicated. They have Kabbalistic meanings, and they are not lyric personal poems, but are connected to the core of Jewish culture. In short, the poem Tahara, which means purity, is a protest against Shakespeare and his play Shylock, about the fact that in English literature, there is a tradition of anti-Semitism about Jews. Professor, a question. Yes. Because I know the Zeir Anpin, I'm studying Kabbalah a long time, but if I can ask you, this was because you said she found this page. What was meaning that was writer Zeir Anpin? How was writing the explanation, or just she understood the Zeir Anpin? No, the title is Bezeir Anpin. Now we are speaking about the second poem. Bezeir Anpin, in short, in Kabbalah, means that man was made in the image of God. And the title is very good connected with the poem in Yiddish, but I cannot enter now. Okay, now I understand. Beseder. Okay. Oh, Bella, we see your face. Shalom, Bella. Bella, we don't hear you. בלה, את יכולה לדבר? כן, אני חזרתי כדי לסיים את השיעור, לסגור את ההקלטה. אז אני בדיוק סיימתי יש לנו אבל עוד דקה, כן, יש עוד דקה. בלה, בדיוק סיימתי עכשיו. כן. I thank you all of you very much. We'll meet יום חמישי. בלה, את יכולה לסגור את ה... אוקיי, שמחה לראות את כולכם. Thanks to Bella, we can see each other. ביי ביי. להתראות. תודה רבה לכולכם. תודה רבה. ביי ביי. אוקיי.